동국대학교 명예교수이시고 그리고 평화와 통일에 대해서 오랫동안 연구하고 실천하고 계신 강정구 선생님 모셨습니다. 뜨거운 박수로 환영해 주십시오. 그리고 또 한 분은 사이프러스 분입니다. 국제민주여성동맹 부대표이시고 사이프러스 국회의원이시고 사이프러스 여성동맹의장 꾸꾸마 선생님이십니다. 뜨거운 박수로 환영해 주십시오. 그럼 먼저 강정구 선생님부터 말씀을 해주시겠습니다. 5분, 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 5분. 총 4번. 먼저 하는 게 좋을까요? 네, 꾸꾸마 선생님, 네, 사이프러스 분단 현실에 대해서 소개를 해주시고 5분 해주십시오. Thank you. I would like first to say where is Cyprus. Cyprus is a small island in the Mediterranean, and because of its strategic geopolitical position as the crossroad of Africa, Asia, and Europe, it's an element which constitutes a permanent threat to its territorial integrity. The beginning of the century finds Cyprus a British colony. In 1955, a struggle against the British colony started, which led to the independence of Cyprus. So in 1960, leaving 2 British military bases in Cyprus, and they are still there. And probably they are not just British bases, but they are American, United States military bases. In 1974, coup d'etat by the Greek junta and Cyprus extreme right occurred, which give the excuse to Turkey to invade Cyprus. And since 1974, almost 1/3 of the island is occupied by the Turkish troops, having almost 200,000 people refugees, more than 2,000 missing persons, and a lot of distractions and tragedies. I must mention that in Cyprus live in our percentage 80% Greek Cypriots, 18% Turkish Cypriots, and smaller minorities of Armenians, Maronites, and Latins. Since 1974, we are struggling for the reunification of Cyprus, and we have many United Nations resolutions, and unfortunately, no one is implemented. We are struggling to have a bizonal, bicommunal federation with a single sovereignty, single international personality, and single citizenship, with the human rights and freedoms of all Cypriots guaranteed. This is the target for my party, again, that the ex-leader of the party is now the president of Cyprus. Agel party is Marxist-Leninist party, and as you can understand, Cyprus, that since 2004 is a member of European Union, is not just extraordinary, but a country with a president being a communist, that he said this in front of the European Council, all of them. It is something to have in mind. Of course, since 2008 that our president is ruling Cyprus and the party supporting him, we face a lot of troubles. Some of them we were expecting them, that the right wing and all the anti-communists will try to make a coalition and fight against the party and the government, and that was really what happened in Cyprus.
We had at this time the financial crisis, the capitalist crisis, that made the work of the president and for all of us very difficult. As a member of the National Parliament in Cyprus, we have faced many problems with the opposition parties to hold a coalition, and many times to put obstacles to promote the policies, the social policies, especially that the president and the party was trying to implement. Policies that we had to implement to face the capitalist crisis, and of course the main problem that was the solution of the Cyprus problem. I must mention in this moment that in 2004 a referendum was held in Cyprus by the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots as well, in that a referendum with a plan for the solution of the problem. The Greek Cypriots, we said no to referendum with a 75%, and the Turkish Cypriot said yes. After that, almost the international community, starting from the European countries, going up to United Nations, they were not happy for that, and they were showing that their feelings and their positions towards Cypriots, and giving the message that they were get bored with the Cypriots, that they don't really come to a solution. The President Christofias, the leader of my party, managed since 2008 to change this approach from various international entities, showing the real will for the solution of the problem under the United Nations resolutions and high-level agreements. And as I said before, on a bizonal, bicommunal federation. And this gave the hope to the people that we could really reach the solution. Unfortunately, as you can understand, behind the Turkish Cypriot community is Ankara, because it's Turkish troops that are in Cyprus, and this didn't help to find the solution. And now that we are before the election, next February we are going to have a presidential election. The president that we have now is not going to be a candidate again. We are supporting, we have already choose our candidate. He's the Minister of Health now in the government. He is not a communist. He has a left-oriented political ideas. He's very close to us, and we believe that he will be able to deal with all the issues. He has a very positive position towards the Cyprus problem on a bizonal, bicommunal federation. Unfortunately, some of the right-wing parties find the excuse now to think and put down ideas of starting a new negotiation process under a new plans, putting aside the United Nations resolutions. And this really is a very bad, it's a backward step if any of these parties manage to put their political views down, because to start from the beginning, it will show that we will lose whatever we succeed until now. I stop here, and later during the discussion I can answer any questions. 네. 코리아의 경우에는 사이프러스하고는 달리 약 한 1400년 동안 통일국가의 역사를 가지고 있고, 또 흔히들 단일 민족입니다. 그런데 사이프러스와 같이 일본 제국주의의 식민지 지배를
약 40년 가까이 받았고 해방되는 시점에서 남쪽은 미국에 의해서 북쪽은 소련군에 의해서 점령을 당했고 바로 이 외국군의 점령 결과로 외세에 의해서 분단이 강요되었습니다. 그러니까 조선 사람들 스스로 분단을 택한 것이 아니라 주로 미국의 주도에 의해서, 그 다음에 소련의 방조에 의해서, 그 다음에 친일파들의 협력에 의해서 분단이 되었고, 이 분단의 결과는 구조적으로 큰 전쟁을 안고 있었습니다. 그래서 이 한국 전쟁을 통해서 약 400만 명이 죽는 그런 비극을 우리는 겪었습니다. 그 이후 남과북에서 평화와 통일을 위한 많은 노력을 했음에도 불구하고 외세에 의해서 특히 냉전체제, 미국과 소련 간의 그런 적대 체제에 의해서 통일은 거의 불가능한 상태로 되었습니다만 지금 세계 질서가 변화하고 있기 때문에 어떤 면에 있어서는 통일이 보다 유리한 조건에 처해 있다, 이렇게 볼 수 있습니다. 그 뭐냐면은 2차 대전 이후 세계를 지배해왔던 미국의 패권은 서서히 쇠약해지고 새로 부상하는 중국의 힘은 점점 더 강해지는 세계 질서의 변화기를 맞았다는 겁니다. 이 세력 교체기는 우리의 분단과 냉정과 적대 체제를 강제해왔던 미국의 힘이 약해지는 것을 의미하고, 새로 부상하는 중국의 힘은 아직까지 한계가 있기 마련입니다. 그래서 남과 북이 자주적으로 협력을 하게 되면은 평화와 통일을 위한 활동 공간이 넓어지기 때문에 구조적으로 통일은 보다 좋은 조건을 맞았다, 이렇게 이야기를 할 수가 있습니다. 그렇지만 망해가는 미국이 그냥 망하지 않는다는 거죠. 발버둥을 치고, 이런 발버둥이 세계에서 아주 취약한 지역인 중동이나 한반도에 전쟁으로 피결될 위험성을 가지고 있습니다. 그러니까 기회이면서도 또 위기를 맞게 되는 거죠. 특히 2010년에 천안함 사건 이후 남과 북이 대치를 하면서 이명박 정부가 미국을 끌어들여서 한반도에서 한미연합전쟁연습을 2010년 한 해만 하더라도 10차례 이상 하게 되고, 그것은 북을 겨냥할 뿐만 아니라 중국을 겨냥해서 전쟁 연습을 하기 때문에 미국의 핵항공모함이 중국의 앞마당이라고 할 수 있는 서해까지 진출해서 중국을 위협하는 그런 군사 전술을 택했고, 그 결과 오바마 닥트린이라는 대중국 포위 봉쇄하는 그런 전략으로 거의 고착화되었습니다. 그래서 한반도는 한편으로 구조적으로는 평화와 통일의 좋은 기회를 맞으면서도 또 다른 한편으로는 굉장히 전쟁 위기에 처해 있는 거다. 중동에 있어서의 리비아나 시리아나, 이게 자체의 민중들의 시위나 저항에 의해서 정권이
리비아 정권이 무너진 게 아닙니다. 시위 발생 일주일 만에 동부의 벵가지라는 제2의 도시가 무너진 것은 이미 기획되고 준비되고 철저히 무장까지 된 그런 세력이 존재했기 때문에 바로 내정으로 비화되었고 그 결과 코리아 정부는 카다피 정부는 무너지고 말았습니다. 이런 것들이 미국 패권이 약화되는 시점의 그 발버둥이라 마지막 발버둥이라고 볼 수 있고 이런 일들이 한반도에 일어나지 않으리라는 보장은 없습니다. 그래서 우리는 한편으로 평화와 통일을 위한 아주 적극적인 그 노력을 함과 동시에 전쟁을 막기 위한 그런 우리의 노력과 투쟁을 더 일층 강화시켜야 될 그런 시점에 와 있다고 봅니다. 예. I think we have similar efforts of how to solve a problem. When there are problems that cannot be solved under a government, independent government, then we have to find solutions like the federation that we are proposing. When at first the people of Cyprus realized what is federation, they were not happy, because federation means to have a strong central government and two states with weaker power, with administrative responsibilities. Now, the Korean issue has, if in Cyprus we have to deal with Turkey itself, and all of us know that behind Turkey is United States, in Korea you have the real direct the United States to deal. So I think you have small differences. Actually, it's not that important because we know NATO is everywhere, and they decide how to solve the problem and what to do. And we must know that in Cyprus, as I said before, the military bases, the British military bases, are used by the United States. The NATO troops, the American troops in Afghanistan, when they leave Afghanistan, they stop, their first stop is in Cyprus, and then to go to Britain or to America or anywhere. So they are the same people going around. So for them, if it is the moment for them to be defeated, let's say, or to accept consensus, or I think it's a correct word, consensus and solve problems, I'm not sure. Since the collapse of Soviet Union 20 years ago, we see things that are getting worse in the new world order that we have in front of us. So I find the solution of the Korean problem more difficult than for Cyprus. I'm not sure if it is the situation, but in Cyprus, the two people that we have very big actions, rapprochement activities with the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots. And this helps to make the solution, if we come to that moment, to be viable. Otherwise, just a solution that would be signed by the leaders and not possible to be implemented and accepted by the people is difficult.
So at least my party and all of the organizations, we are working towards rapprochement activities, and very often the political parties, all of them, although some of them they don't accept this solution, they do meet with the Cypriot political parties or organizations or common people, and we do this approach just to help the time that the solution will be ready. I think in the Korean situation, we don't have such an issue, and I am asking to help the discussion. 네, 강재수 선생님께서 방금 그 민중적 원칙도 얘기하고 재정당 사회단체 합의 과정을 얘기했는데, 우리 한반도 분단 상황을 극복한 이 평화와 통일의 길, 그 방안에 대해서 설명을 좀 해주시죠. 예, 그 한반도와 사이프러스는 사실 지금 코코마 선생님이 이야기하셨지만 한반도가 좀 더 심각하다고 볼 수가 있죠. 한반도는 남과북이 엄청난 큰 전쟁을 치렀고, 그 다음에 사회 경제 체제가 남쪽은 자본주의, 북쪽은 사회주의 경제 체제를 가지고 있고, 그 다음에 분단 자체가 아주 냉전의 최전선이었던 거죠. 그래서 미소 간의 그 대립의 최전선에 한반도가 놓여 있었기 때문에 외세에 의해서 분단이 강제되었고, 지금은 미소 간의 냉전은 사라졌지만도 미국과 중국 사이의 냉전이 지금 일어나고 있는 시점이죠. 그러니까 또다시 이런 냉전에 휘말려서 한반도의 평화와 통일은 더 위험한 처지에 놓여질 가능성이 있다는 거죠. 그렇지만 사이프러스에 비해서 우리는 이게 종족, 민족 간의 갈등은 없다는 거죠. 한인 민족이기 때문에 남이든 북이든 대부분의 주민들이 통일은 지상과제이다. 그리고 1400년 전부터 통일된 국가로 존재해 왔기 때문에 통일의 당위성이 보편적으로 인식되고 있는 이런 이제 그 차이점이 사이프러스하고는 있는 거죠. 사이프러스와 또 한반도가 통일하면서도 또 다른 것은 외세에 의해서 외국군이 사이프러스에 지금도 주둔을 하고 있고, 한반도에는 남쪽에 미군이 주둔하고 있고 북쪽에는 외국군이 없습니다. 그렇지만 그 사이프러스의 외국군이라는 것은 터키나 그리스나 브리티시, 영국이니까 이게 나토의 일원이죠. 그렇지만 한반도의 경우에는 이게 주한미군 기지라는 게 바로 중국이나 러시아를 겨냥하고 있는 그런 이제 목표에서 외국군이 주둔하고 있기 때문에 상대적으로 사이프러스에서 외국군을 철수시키는 것은 저는 좀 쉬운 문제라고 보여집니다. 그러니까 사이프러스의 민중들이 탄압을 하게 되고 의견이 공통분모가 모여지면은 좀 더 쉬운 환경이라고 보는데, 우리의 경우에는 바로 중국을 겨냥한 그런 미국의 최전선 기지로 한반도를 악용을 하고 있기 때문에 굉장히 어려운 형편입니다. 자, 이런 점을 고려할 때 한반도에서 평화와 통일을 끊임없이 방해하고 저지시킨 주범은 미국입니다. 그러니까 주한미군을 토대로 해서 끊임없이 평화협정을 반대를 하고 통일의 기회마다 미국이 개입해서 통일을 나가왔죠.
그래서 한반도의 평화와 통일을 위해서는 무엇보다도 이 분단을 강제하고 평화를 깨트리는 주력인 이 미국의 힘, 그것은 한미군사동맹과 주한미군인데 주한미군을 철수시키고 군사동맹을 폐지하고 우호협력 관계로서 한미관계를 재조정하는 이런 일들이 일어나지 않으면 안 됩니다. 그래서 평화와 통일을 위한 첫 번째 가장 중요한 과제는 미국이 개입을 할 수 없는 그런 상황으로 만들어야 되고 그것은 바로 주한미군 철군과 한미군사동맹 철폐이다. 그 다음에 두 번째는 남쪽은 자본주의, 북쪽은 사회주의 경제체제이기 때문에 이 두 개의 경제체제를 단시간 내에 하나의 경제체제로 만드는 것은 전쟁 외에는 다른 길이 없죠. 그것은 결코 누구에게도 바람직스럽지 않고 택할 수 없는 길입니다. 그렇다면 남쪽은 남쪽대로, 북쪽은 북쪽대로 다른 사회경제체제를 10년이든 20년이든 그대로 유지하면서 공통분모를 확산시키는 낮은 단계의 연방제, 그러니까 6.15 공동선언을 이항해서 합의한 그런 어떤 통일 방안, 그것 외에는 방법이 없다. 이렇게 볼 수가 있죠. 상대적으로 사이프러스는 이게 사회경제체제는 서로 다른 게 아니잖아요. 그러니까 국익계와 터키계가 합의해서 단일한 정치체제를 만드는 것은 상대적으로 한반도보다는 쉽다. 한반도의 경우에는 정치체제도 만들거니와 경제체제도 이 통합을 시켜야 되는 이 두 과제를 갖고 있기 때문에 상대적으로 힘들고 그렇지만도 역시 양쪽 다 연방기에 의한 통일방 이것이야말로 유일한 해결책이 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 예, 또 쉬운 과정은 아닙니다. 제가 쿠쿠마 선생님한테 질문을 하나 드리겠는데 이 사이프러스 같은 경우는 터키는 친미 국가지 않습니까? 터키는 나토의 이제 또 일원이기도 합니다. 그런데 오히려 남 사이프러스는 자주적인 이런 성격이 강할 것 같은데 그래서 오히려 이 외세의 간섭이 통일을 방해하는 측면이 또 그런 측면에서는 강하지 않겠나. 영국이 식민지를 거쳤고 영국군이 주둔해 있고 그 다음에 친미나라인 이제 터키가 방해하고 있고 이런 측면은 어떻습니까? I'm not sure if I understand the question, but I wanted to mention that if in Cyprus the Greek Cypriot people and the Turkish Cypriot people were left alone, they could solve the problem. But they are not alone, and we are one people in Cyprus. Maybe we are not one nation because the Greek Cypriots speak Greek and we are Christians, and the Turkish Cypriots, they speak Turkey and they are Muslims. But we used to live for many years together. In a village, you could have both communities without any problem. When the British were to leave Cyprus after the independence, they create the problem as they have their rule, divide and rule. This is what happened in Cyprus, and the problem started between the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots. We have a long history of living together, and if Turkey, NATO, and Greece could leave Cyprus alone, because we call Greece motherland, the Turkish Cypriots call Turkey motherland. So there are a lot of things mixed. The problem
I said that it is easier for the unification, but on the other side, Cyprus is useful to Turkey and to the Americans and to NATO. They want Cyprus to be the guardian for the Arab countries. And you know the situation now in Arab countries. So Cyprus is a very good position for them. Even the small island. It always was strategic. Exactly, I said this before, the strategic position of Cyprus for all the, if Korea is useful for China to Russia and in this level relations, Cyprus is useful for the whole NATO and for the Arab region and even for Russia. Because they were going to install they call it in Czechoslovakia, the Czech, the big antenna to watch, what do you call it? A big antenna anyway, ready to missiles, to send missiles to Russia. The whole Europe, since Cyprus is a member of European Union and nearer to the area, is useful to them. And I wanted also to add that for Cyprus now is 38 years that we are having the occupation and the problems are not so easy. Turkey moved to Cyprus, thousands of settlers. People from Anatolia were brought to Cyprus, lived to our houses and using and selling them even to British rich people as a very nice place for holiday. So, in this moment we are having a bicommunal project excavating to find the missing people and through DNA test to identify who is the person. It's a Greek Cypriot and which family, it's a Turkish Cypriot and which family. This is a very emotional things that affect the people and the families that are waiting to find their relatives that are missing since 1964. So we have to see the problems, not just the Korean, South Korea and North Korean people, or Greek Cypriots and Turkish Cypriots people, but in which we can be used as instruments to the interest of the big powers. 한반도나 사이프러스의 세계 질서의 변화는 굉장히 밝은 전망을 가져다 줄 것 같습니다. 미국의 패권이 사라지게 되면은 그의 중동을 지배하기 위한 사이프러스의 군사기지 용도가 필요 없게 되잖아요. 그러니까 중국의 세기가 되면은 중국이 사이프러스에 중동을 통제하기 위한 군사기지를 지을 일은 없죠. 그러니까 미국에서 중국으로 세계 질서가 바뀌는 교체가 빨리 이루어질수록 사이프러스의 통일에도 도움이 되고 한반도의 통일에도 도움이 됩니다. 그래서 간단히 이야기해서 빨리 미국을 망하게 하는 것. 이것이야말로 한반도와 사이프러스의 통일의 가장 척견이다. 뭐 이런 결론에 도달할 수가 있고 그런 점에서 사이프러스와 한반도의 연대 그런 것들이 필요하지 않을까. 네, 자 다음 순서는 플로아에 계신. Thank you very much. I'd like to intervene on make a rapid commentary on the Latin American situation because we come back on that if you allow me. Just making a few rapid points. First of all, when we think about Latin America today, we see that it is the only continent
where some anti-neoliberal policies are applied. And this is a very important point. However, we cannot say that the situation in Latin America is homogeneous. We have first still some countries where real neoliberal policies are applied. And those are countries like Mexico, Colombia, Chile, precisely countries where the idea of integration of Latin America is oriented toward the integration with the North, and countries which are looking to the Pacific for economic development. Among the progressive countries in Latin America, I think that we can say that we have post-neoliberal policies, but not post-capitalist policies. When we see the different left regimes in Latin America, the first one is, of course, Cuba. And Cuba is a revolutionary left, with all the difficulties that they have, but it is the only real revolutionary left. Then you have a social democratic left, which means that capitalism is officially accepted as a means of economic development. That is clearly Brazil, Argentina, Uruguay. Then you have another type of countries which can be defined as a left, a development left, desarrollismo, as it is said in Latin America. It is very difficult to translate, but a model of development which is a very classical model, very technocratic to a certain extent. And I mean here Ecuador and to a certain extent Bolivia, where the model of development is not really a new one, which is bringing conflicts with social movements. With Venezuela we have a different type, which at the same time is along the line of classical development, but which also has some socialist orientations, and also with a new concept, which is eco-socialism. Socialism introducing the ecological dimension. True enough, there is quite a distance between text and orientations and practices. But anyway, Venezuela, I think, has made some more steps forward than any other countries except Cuba. The second remark I want to make is that the policies, like has been said about Brazil, policies to fight against poverty are generally more assistential than fundamental, in the sense that they have had very important results that we have to recognize. To bring millions of people outside of misery is something positive. But the way it has been done in most of the countries is precisely a way of assistance more than of social transformation. So that brings about clients, but not subjects
of development. And that is, of course, something we see in Brazil, but also in some other countries. A third remark is about the integration of Latin America. There are very important steps have been done. You know, since the 19th century, you had two mainstreams, one the integration with the North, Monroe, and the one integration of Latin America, Bolivar. And in the last few years, especially thanks to the leadership of Venezuela and Cuba, great steps forward have been achieved with UNASUR, with CELAC, etc., for a real integration of the South. And that is a step which is very important for the future, because that can be, in the globalized world and globalized capitalism, a base to build some socialist step in the future. And then a last idea is the fact that the state had to be reconstructed in all the countries of Latin America after the neoliberal stage. And the reconstruction of the state is a very difficult step, because with new regimes coming with elections meant that the state was not the place where you could achieve the real transformation, at least at the beginning. That's why Chavez in Venezuela has made the missions. And the missions is some kind of a parallel state, of course backed by the money of petroleum, in order to transform all the aspects of what is a state, and to really promote some more revolutionary, between brackets, revolutionary steps. And then, little by little, trying to control the state. But the state in Venezuela at the beginning was really in the hand of the opposition. And so, to reconstruct the state, and especially to give a new orientation to the state, like in Ecuador or Bolivia, a plurinational state, is a very, very important step which will take more time than just one or two electoral periods. And that may be, of course, the weakness of the system, because the reconquest of the state by the opposition is always a possibility. 예. 자, 다음에는 버짓 다이 짧게 여러분들이 토론할 수 있도록 해주십시오. Thank you very much. I would underline the intervention and the arguments of François Houtart. And from the European point of view, from the left, I would say, even if there are very big difficulties in Latin America with left governments and development and so on, for us in Europe, as we are in the moment rather weak as left, the Latin American experience is a very positive reference, and as it's Cuba, still Cuba as is, it is still in history Vietnam. So at least Cuba and Vietnam are the only countries who resisted or won a war against the USA. So these are still references we have in a situation where we are not the strongest for the moment. But I would like to say something to the last cases of Cyprus and to Korea. I think there is a difference between Korea and Cyprus. Cyprus in both parts is, let's say, under friendly fire. Means that there are
neither the European Union, neither the USA, neither Turkey deny that there should be a kind of unification, and the unification for sure will assure the USA and NATO to be present in this strategic, very important region of the Mediterranean. And but looking to Korea, there is an aspect we see from outside, and that is that North Korea gives the image of the traditional enemy of the Western world. So North Korea is needed and taken as the, let's say, the image where the Western world has to fight against, to defend its democratic and human rights traditions and so on. And this reminds me in a way to the situation we had in Germany during the Cold War, where Eastern Germany was always the image of the enemy that we had to fight against, and in all cultural and not only on the economic or military, but on the cultural level. And so I think there is a need to look behind the curtains, and this is, I think, this is a duty for you Koreans to try to give us from the Western world or from other parts of the world a look behind the curtains. As you said, that North Koreans and South Koreans are one nation, they want to unite. And I think you are in a very difficult situation, much more difficult than Cyprus or other parts of the world, because you are needed as the North Korea is needed as the example where the West has to fight against. And on the other hand, my impression is that the United States, in the situation that they are failing their military interventions, they failed in Iraq completely, they failed in, NATO is failing in Afghanistan, Libya is a disaster. So they have a lot of problems, but and in this situation, what you mentioned, the Obama doctrine, is something they are concentrating on. So it will be much more difficult for Korea to get a solution for a kind of unification or federation or whatever you want than it was even in Europe after '89. So it's a very difficult situation, and we can wish you all the best. Yeah. But you are in a way, you are in the situation where you are taken hostages for the power play of the United States in a very possibly even violent way. 네, 이 문제에 대해서 대부분 아마 한 90%가 거짓말이고 조작됩니다. 이렇게 볼 수가 있죠. 그러니까 진실이 제대로 알려지지 않았고 거기에 대한 책임은 우리도 있고 북도 있고 있습니다. 당연히 우리가 그런 오해나 잘못된 인식을 극복을 해야 되겠죠. 그런데 아까 선생님께서 이제 한반도의 경우에는 사이프러스하고는 달리 미국의 세계 지배의 최전선이라는
이런 이제 지정학적 위치 때문에 더 어렵겠다 이렇게 말씀을 하셨는데 미국의 지금 경제력은 이미 실질 구매력 기준의 경제력은 중국에 추월당했습니다. 그리고 한국의 경우에 중국 시장이 수출의 지금 현재 26%이고 대만이나 싱가포르나 홍콩이나 이 중국권을 합치면은 거의 3분의 1 가까이 됩니다. 또 일본 역시 일본 수출 시장의 거의 4분의 1이 중국권이 됩니다. 이렇다면은 이제는 일본도 한국도 장기적으로 경제적인 측면에서 중국과 우호관계를 돈독히 하지 않으면 안 되고 그 다음에 미국과의 관계를 좀 독립적으로 끌고 나가지 않으면 안 되는 처지에 있습니다. 그래서 이 세계 경제 구조라는 차원에서는 상당히 한반도의 평화와 통일을 위해 좋은 그런 방향으로 나아가고 있는데 객관적 구조는 그냥 우리에게 평화와 통일을 물론 가져오는 건 아니죠. 우리가 주체적으로 이것을 이끌어 나가야 되는 이런 과제를 가지고 있다는 점 잘 이해하고 있습니다. 고맙습니다. 좋습니다. 그리고 근대사상구조 역사센터 디렉터고요. 21세기 막스 컨퍼런스 조직자이신 살렘 쌤 3분 말씀을 해주십시오. Thank you. I'm supposed to have profound ideas about the question, but I'm not a specialist. I will say 4 things. The first one about cultural problems of such eventual reunifications. The second about North Korea as the devil from the point of view of our medias and of our system prevailing in the Western countries. Third, I will speak about the proliferation of numerous states during the 30, 40 last years, and 4, about the proliferation of separatisms in Europe mainly. My conclusion is that your problems you have been presented today will be probably a sort of models very soon for many countries. So first, François Houtart said yesterday that in Vietnam, those who had the victory from a political and in one sense from a military point of view were a little bit submerged by the system, the capitalist system of the South, who was the ally of the American imperialism. And yesterday I wanted to say that in the history this phenomena is very common. We have heard about the Sumerian civilization. The Sumerians have been conquered by people from a country named Akkad. Nobody knows what is this Akkad, and everyone knows that the Sumerian was one of the first people to have writings, literature. Yes. And Horatius, the great Roman poet, says that the Romans have been, in one sense, conquered by the Greeks, even if from a military point of view, of course, the Romans were victorious in Greece. Maybe in Cyprus
if you have a reunification, as we are in an epoch of barbarity, even our journalists do not know now that the basis of the European civilization comes from Greece. It may be when you will have your reunification, the powerfulness of the Turkish one, of the great Turkish civilization, and its energy will win in one sense. I don't know if it's a bad thing, but it's a possibility. Secondly, I want to say that in our Western countries, maybe you don't know this exactly. North Korea is the devil. When they do not speak about Iran, they speak about North Korea. Every day there is the danger of North Korea. They are presented as crazy people. They can, every day, if I watch my TV, start a world war. North Korea. North Korea, Yes. the people of this relatively small country. And I said yet that I translated very recently a book written by Marxist scholars, and they write quite naturally that we have only 4 socialist countries now in the world, and they write, of course, you may not agree, they write that these 4 countries are China, Vietnam, Cuba, of course, and North Korea. So this is the vision we have, and I must say here, I apologize for my friends, that in France, my students, they are very impressed by China. Sometimes they think they will learn Chinese language. They know Japan. In their imaginary life, South Korea is not very present, but every day they hear some such things as those that I said about North Korea. North Korea is more present as the devil than you as a normal country in the minds of our young people. 3, of course, you know that a nation is not defined only by a language. We have 6,000 languages in the world. One language disappears every 3 weeks, but we have 6,000 different languages. And you may know that the young Stalin, he was not yet Stalin, in 1913, wrote some things, interesting things about national question, Marxism and national question. He says that the nation has the right to rule its own affairs. That seems evident. And he says too that instead of that, the things a Marxist named Otto Bauer said, it's not the time of disintegration of humanity in many micro-societies. He says the history goes in the other sense. Of course, if we read this now, we must say that in our epocha, the same Stalin could not write such things. Before the Second World War, there were 60 states
on the earth. Now we can count 193 states, and 45 new states were created during the years 1970, 1995. And thank you for your patience, about this proliferation and disintegration. We have seen during these years the disintegration of the former USSR, of the former Yugoslavia, and this means the creation of 25 states. In our countries in Western Europe, clowns or people who have a certain audience speak about Padania, a state in the north of Italy. Some French fascists, not so important, have created a League of the South of France. More seriously, in Belgium, we have seen these days in Spain. In every island, in Corsica, in Sardinia, we have small groups of separatists, of nationalists, and sometimes among people who are 200,000. In Corsica, they are 200,000, and every week they speak on our TV in France of 1 or 2 bombs put by Corsican separatists. So, last time, thank you for your patience. I think that this is the general tendency, last sentence. And I repeat, last sentence, that your problems may be problems and solutions may be, which will be very useful, alas, for the innumerous difficulties and maybe wars which are coming. 예. 자, 다음은 한국 시간 되면 또 한 3분 정도. 예, 짧게 하겠습니다. 저는 그 연방제에 관한 논의가 남북 통일의 관점에서 얘기가 되는데요. 좀 그 진보적 집권과 연관을 시켜서 한번 이제 좀 다른 관점에서도 또한 연방제를 좀 얘기해 볼 수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 그 우리 제목에 보면 진보적 집권 경험이라고 하는 말이 나오는데, 그러니까 경험이 상당히 우리에게는 필요하고 절실하다고 생각을 합니다. 근데 과연 그게 중앙정부 차원에서 과연 이렇게 비교적 짧은 시일 안에 이루어질 수 있을지는 저는 개인적으로 상당히 의구심이 듭니다. 그러니까 다만 그런 것들을 좀 보여주는 것이 필요한데, 그것이 가능한 것은 오히려 지방정부 차원에서 그런 것들이 가능하지 않을까. 사실 신자유주의와 관련해서도 우리 헌법은 126조에서 경제적 민주주의 얘기를 많이 합니다만 그보다 더 강력한 규정을 두고 있습니다. 뭐냐면 사용기업이라고 하더라도 국민 경제상 긴전한 필요가 있는 경우에는 그것을 국유화 내지 공유화하거나 내지는 관리 또는 통제할 수 있다고 되어 있거든요. 그러니까 결국 외환위기를 불러왔던 대기업들의 그런 횡포에도 불구하고 이 조항은 발동되지 않았고요. 또 최근에 골목 상권까지 위협하고 있는 그런 대기업의 문화발식 확장에 대해서도 이 조항은 발동되고 있지 못한 거죠. 그러니까 결국 이런 상황에서 이 조항은 48년에 우리가 헌법을 처음 만들 때부터 계속 있었던 거거든요. 그리고 이런 조항이 군부 독재의 그런 세월을 거치면서도 결국 이것을 함부로 없애지 못했던 것은 워낙 이러한 측면의 어떤 민주주의라고 하는 경제적 민주주의라고 하는 측면이 우리 국민들에게 확고하게 인식되었기 때문인 거죠. 그럼에도 불구하고 왜 그러면 진보적 세력이 그러지 못했냐라고 하는 것은 어쨌든 전쟁을 통해서도 그렇고 독재 정권 아래에서도 사실은 말 잘못하면 이건 죽음으로 연결되는 문제였던 거죠. 그러니까
사실은 진보적인 정치 세력 쪽에서 아무리 좋은 정책을 얘기하고 바람직한 미래의 우리 사회상을 그려준다고 하더라도 국민들은 그것만으로는 안심할 수 없다는 것입니다. 혹여 잘못해서 진보적인 세력 쪽에 같이 힘을 보탰다가는 언제 그것이 자기에게 어떤 죽음으로 이렇게 연결되는 것으로 되돌아올지 모르기 때문에 저는 뭔가 진보적인 세력이 집권을 해야 되는 경험이 상당히 중요하고 그런 것들이 지방정부 차원에서라도 국민들에게 말로써가 아니라 국민들이 직접 눈으로 보고 또 몸으로 느낄 수 있는 삶 속에서의 뭔가 변화된 모습들을 보여줄 때 진정으로 중앙정부 차원에서의 어떤 진보적 세력의 집권도 가능하지 않을까라고 생각을 합니다. 그런 점에서 보면 이제 상당히 이제 학교에서의 무상급식이라고 하는 그런 정책에서 보듯이 상당히 삶과 밀접한 관련에 있어서는 진보적인 의제들이 국민들에게 호소력이 있는 거죠. 다만 그것이 하나의 정책으로 그치게 되고 생활 전반에 대한 어떤 변화의 모습으로 보여지고 있지 않기 때문에 사실은 지지를 많이 확보하지 못하고 있다는 생각이 들고요. 그것이 또 상당한 많은 부분은 중앙정부의 개입이 이제 강한 거죠. 그런 의미에서 보면 연방제 내지는 연방제에 준하는 정도의 강한 지방 분권이 확립이 되게 되면 진보 진영의 집권의 가능성이 더 높아지는 측면이 분명히 있다고 생각이 들고요. 그런 경험들이 한번 이루어지게 되면 그 이후에 또 다른 어쨌든 지방정부에서의 그런 모습들이 연쇄적으로 일어날 수 있는 가능성들은 충분히 있다고 생각합니다. 지금 각 지역에서는 정치적인 어떤 의식이라고 보기는 어렵지만 다양한 모임들이 있고 그 모임을 통해서 많은 사람들은 자본주의적 삶으로부터 탈피해서 새로운 삶을 갈구하고 있다고 생각이 듭니다. 그런 어떤 삶에 대한 욕구들을 적절히 정치적으로 요구를 반영하고 실질적인 정책으로 그걸 보여줄 수 있다고 한다면 진보적인 집권의 어떤 가능성들을 좀 촉진시킬 수 있다고 하는 점에서는 좀 연방주의의 관점을 나중에 통일을 대비한 연방주의의 경험을 남한에서 가져야 된다고 하는 측면에서라도 이런 식의 어떤 연방주의적인 어떤 요구들 또 그 이전 단계에서의 지방 분권에 대한 요구들이 좀 이어질 수 있다고 한다면 조금 더 진보적 집권에 도움이 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 이상입니다. 자, 그다음에는 우리 김대봉 위원께서 장막하게 말씀해 주십시오. 아까 많은 분들의 그 말씀 감사히 잘 들었고요. 저는 현재 계속 진행 중이라고 생각하는 베네수엘라 볼리바리안 혁명 중에서 아까 안 교수님과 우리 최 교수님 발제 내용에도 있었는데 이제 이른바 안 교수님 표현은 주민평의라는 표현을 쓰셨고 그래서 참여민주주의와 관련해가지고 좀 언급을 하고 싶습니다. 이제 이것이 이제 우리나라에서도 이제 중앙정부와 지방정부 또는 이제 진보 진영과 시민사회 진영과의 관계 문제에서도 좀 교훈 지점이 있지 않을까 좀 생각이 드는데 제가 좀 살피고 싶은 것은 이제 베네수엘라에서 공동체 평의, 주민평의의 활동을 보면 이것이 일정한 중앙정부와의 협력 관계도 있지만 또한 경제 관계도 있다라고 좀 살펴집니다. 실제 이제 제가 이제 중앙정부와의 협력 관계라고 좀 표현된 것은 다들 아시다시피 이제 차베스 정부의 초기 과정에서 이제 볼리바리안 서클을 통한 이제 빈민지역 가리우라고 하죠. 빈민지역에서의 다양한 이제 공동체 주민들과 토론 그리고 프로젝트를 계획을 하고 근데 이제 어쨌든 프로젝트를 실행하려면 예산이 들어가게 되죠. 근데 이게 이제 어쨌든 차베스 정부의 플랜 볼리바르 2000에 따라서 예산이 집행됐던 과정은 이제 중앙 정부의 일정한 이제 시책 자체가 굉장히 중요하다. 그리고 다들 알고 계시는 미션 바리오 아덴트로나 미션 부열방 카라스 등 그리고 미션 오리스 등 교육 사업 등이 또한 이제 차베스 정부의 시책에 의해서 쭉 진행이 되는데 여기서 또 중요한 것은 새로운 헌법에 의해 제정된 볼리바리안 헌법을 이런 다양한 이제 지역 빈민 조직, 주민 조직 속에서 헌법을 토론하고 이 헌법에 의해서 실제 우리가 무엇을 할 것인가, 그러니까 실제 우리 한국 사회를 보면 이제 소수자, 이게 수혜자라는 인식이 많은데 실제 이 볼리바리안 혁명의
직접 참여자이고 개척자라는 것에서 저는 이제 좀 잘 살펴봐야 된다는 생각이 듭니다. 최근에 이제 베네수엘라 현장 활동가들의 그 생생한 목소리를 다룬 책 내용 중에 보니까 이 관계를 이렇게 좀 표현을 했는데요. 혁명 속의 혁명이다. 그래서 그게 이제 현재 공동체 활동을 하신 분들과 그러니까 이른바 공동체 평의회 그리고 이제 차베스 반대파로부터는 현재 차베스 정부를 방어하면서 동시에 차베스 정부에 맞서는 그러니까 차베스 정부를 이끌어가는 그런 역할을 한다. 이렇게 하면서 이른바 현재 베네수엘라가 역동성이 있다는 것은 이게 마지막 말씀 이렇게 좀 정리를 드리면요. 민중의 정치 참여를 이끌어내려는 정부와 베네수엘라 국민 사이에 관계가 굉장히 역동적이다. 이렇게 좀 했던 인터뷰 내용을 봤는데 이것이 우리 한국 사회에서는 여러 가지 이제 법 제도적 측면에서 개선해야 될 지점 그리고 우리 특히 이제 진보 세력이 개혁 또는 시민사회 단체와의 관계 문제 이런 지점에서도 함께 고찰해볼 지점이 있다고 좀 보여지고요. 저는 일단 모날 선생님한테 좀 질의를 드리고 싶은 내용인데요. 실제 이제 중남미 같은 경우 특히 이제 쿠바는 여전히 관타나모 기지가 있고 베네수엘라 옆에는 여전히 콜롬비아에 미군 기지가 있는 상황입니다. 그리고 이제 중남미 역사를 보더라도 70년대 칠레 아엔데 정권은 전복했던 과정이 있고 그 이후에도 무수한 CIA 간섭 등이 여전히 존재하고 있는 상황인데 향후에 현재 그러니까 이른바 고강도 또는 저강도 정책은 항상 있을 수밖에 없는 것이고 쿠바를 비롯한 베네수엘라 등등의 중남미 국가들의 이 변혁 과정이 실제로 미국을 더욱더 위협하는 과정이 되면 전쟁이라는 방식을 통해서 쿠바 또는 베네수엘라 침공할 가능성은 없는지 이와 관련해서 모날 선생님께 좀 나중에 좀 답변을 드리도록 하겠습니다. 자, 다음으로는 If we talk about seizing power and having experience with progressive rule, we always have to bear in mind that we have a existing global neoliberal capitalism. So even if we have progressive rulers, they cannot say goodbye from one day to the other to this global system. So they also always have to find a compromise. And this is very dangerous for the left, because we go into election campaigns with ideas of socialism or communism, with ideas of having a more just society, and then afterwards we have to transform this into a way to govern a country which has to show that it is an alternative. And regarding lessons from this, we have to learn much from Latin America, so thanks to the people from Latin America to show us that there are some steps which can be done to a more just society. And regarding trials from Europe, I don't say anything about Cyprus, you talked already about it, but in most other cases we had some coalitions, governing coalitions with small left parties, which had the huge task to stay visible in government as a left with alternative ideas. And unfortunately, we have a history of failures in this. In Italy, we had a government with the Left Reformation Party, but what they've done, at least to what people could see, was the same when the Conservatives did. So if a left becomes invisible, this is political suicide. So it is a very important task for the left, if it's part of a government, even if it's a strong part of the government, still to remain visible.
still to give people the idea that there is an alternative. And one way this can be accomplished is by linking the government to a strong social movement. If it is linked to a strong social movement, then you have, on the one hand side, it's always there the push and drag of global capitalism, but you have on the other side the push and drag of the people. But you need this balance in order to have any government to achieve something. And we have, fortunately, an interesting example of a country in Europe, very far in the north of Europe, where a government could achieve at least some sort of success. Maybe you know it. It's a country very close to the North Pole. It's called Iceland, a small island. And they have a country with a small left-green party, which has actually grown a little bigger during the campaigns in the last years. And they have managed, linked with a strong social movement in Iceland, to get their country at least somewhat out of this euro crisis. Because they made the right priorities. They could not change the whole capitalistic crisis, but they had been able, maybe they had been able because they have not been part of the European Union, which is also always on the table if you are a country in the European Union. They made the right priorities. They said our priority is not the financial capital, our priority is not the bank, our priority is to help the people. And so they let some banks go bankrupt, but they still help the people. They didn't make any significant social cuts, but they increased the income of the state by raising the taxes for the rich and for the wealth of the rich. So to make these priorities is very hard because there's been much and huge international pressure from the European Union, from the international banks, from the international insurance companies. Your priorities have to be to save the banks. And it was only possible for the government to say, no, this will not be our priority, because they had the backing of a strong social movement. So in anything we want to achieve as the left, it's always necessary to have both, to have a social movement and to have a left government. One cannot be really effective without the other. That's all I wanted to say now. Thank you. 네, 고맙습니다. 하이트 선생님. 자, 지금 우리 강정수 선생님이 I wanted first to comment, not to comment, just to agree on Comrade François Houtart about the Latin American situation. It's really an effort to put down your vision and then another to manage to implement it. And in Latin America, we have situations, as you described it, and separated in different categories, that must work in a different way. Of course, it is important that they manage to coordinate, to cooperate through the various regional Mercosur regional organizations. Yeah, all of these organizations that support, we hope that they will keep them going in the same direction as they wanted to go. To have policies, social policies based on just giving allowances is not enough. And this is not socialism or just policies that we want to implement. But in the other hand, the people, in the condition, the situation they are, sometimes you have to support through such assisting offers. But on the other hand, as we have done in Cyprus, we try to change for example, to give some examples, in Cyprus we didn't have transportation system. Every family has to have 3-4 cars
manage to move. Now we have a transportation system. More people have free access to health care. A minimum salary. We increase the minimum salary. We increase the pensions for the old people or the people with special needs. There are things that you have to compromise. And being a country in the European Union and trying, on the other hand, as a Cyprus government, left government, to implement your vision is very difficult because everything is directed and guarded, I don't know the word, by the European Union, and you have to find ways. Now Cyprus, this week especially, is on the Troika is visiting Cyprus about to find a way to assist. We are not happy, especially because we are the ones that we are in the government, and we are in this very bad position. Troika promotes very negative things, just to cut from benefits from people, or from how one of the biggest issue of the crisis is unemployment. How to face unemployment, how to create jobs, how to put development in the work. All these are issues that we have to see. This week, the government is trying to propose to Troika a different approach to the problem. For example, to put taxes on the wealth and on the big landowners. There are things that we are trying to do, but it's not easy because we have to deal and we have to compromise with Troika. As far as Salem comments about the Turkish civilization will win if we have the unification, not the Turkish Cypriot civilization maybe, because we have one in Cyprus, and we insist that in Cyprus live one people with different language and religion. So it's not the Turkish civilization, but we have a different situation, and I think it's a thing to worry to have so many small states, and that's why we don't want Cyprus has a population of 1 million. We will go to population of 200,000 and 800 millions. These are not things that will help the people. For us it is important, and it is something to mentioning the North Korea situation and how the whole world is approaching and facing that is the enemy. It is important, yes, to change this icon in the world. And as I said before, in Cyprus after 2004 referendum, when we said no, yes, the whole world was looking at the Greek Cypriots as the one that doesn't want a solution, doesn't want the unification. So the president now, our leader, was had worked very hard to change this in United Nations level, in European Union level, and all these that have the power to move things forward. Now Cyprus has the presidency of the European Council, and Turkey, while was in the process, negotiation process to access European Union, they stopped all the process. Turkey stopped the process because they don't recognize Cyprus. This doesn't help Turkey. Okay, we know they are the strong ones, but it showed that Cyprus has the correct approach, is ready to, and is working towards the solution of the Cyprus problem. 네, 강경 선생님 마무리 말씀해 주십시오. 네, 한에 대한 그 잘못된 인식을 몇 가지만 예를 들겠습니다. 아마 그 1953년 정전협정 4조 60항에 의하면은 이 외국권 철수 문제와
그 다음에 한반도 평화 정착 문제를 3개월 이내에 고위급 정치회담을 통해서 해결하고 평화협정을 체결할 것을 요구를 하고 있습니다. 그게 1953년이죠. 그런데 지금까지 미국은 이 평화협정을 반대를 해왔고 북은 해마다 최소한도 10번 이상 이 평화협정 체결을 요청을 해왔습니다. 그렇지만 미국이 지금까지 반대를 해와서 평화협정이 체결 안 되고 있다는 사실만으로도 얼마나 미국이 정의와는 거리가 먼 그런 정책을 펼치고 있느냐 하는 것을 보여주는 것입니다. 또 하나는 혹시 여러분들 Read Framework 그 1994년 한반도 전쟁 위기를 거치면서 북과 미국이 핵 문제에 관한 합의 사항입니다. 이 Read Framework는 미국이 5가지를 북에 대해서 해주게 되어 있습니다. 그 대신 북은 모든 핵시설을 동결하는 그런 조치를 취하게 되어 있습니다. 그런데 이 5가지 가운데 미국이 실제 이행한 것은 해마다 50만 톤 중류를 북에 제공하는 것, 이것 하나만 제대로 이행을 했습니다. 그러니까 미국의 협정 이행률은 겨우 한 23~24%, 4분의 1이 안 되죠. 근데 북은 미 국무성에서도 인정을 한 바와 같이 거의 99% 이행을 했습니다. 이게 진실입니다. 문제는 거의 75% 협정을 위배한 미국이 거의 100% 이행을 한 북에다가 북이 협정을 위배했기 때문에 우리는 파기한다. 이것을 2002년에 미국이 파기 선언을 했습니다. 근데 이런 사실을 국제사회가 얼마나 제대로 알고 있느냐. 한국 사람들도 마찬가지입니다. 이런 사실을 제대로 알고 있는 사람들이 별로 없다는 거죠. 그래서 악마화가 만들어지고, 아까 악마화 이야기 나와서 북이 항상 그 웨스턴 소사이어티, 서구 사회의 위험 존재다, 적이다, 뭐 이렇게 이제 인식을 하고 있다는데, 과연 북이 위험한 건가 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 북의 그 연간 GDP는 약 300억 달러입니다. 근데 남한의 GDP는 연간 1조 달러입니다. 무려 30배가 넘죠. 그 다음에 군사비는 북이 연간 한 5억 달러입니다. 근데 남은 약 330억 달러입니다. 무려 60배가 넘죠. 이런 북이 남에게 과연 위협이 되느냐. 물론 핵무기나 대량살상무기는 있죠. 그런 핵무기나 대량살상무기는 남쪽에 1958년부터 91년까지 무려 1300개의 핵무기가 있었다는 사실. 이건 문제 제기 안 하고 북이 겨우 한 5개 내지 6개 아주 낮은 수준의 핵무기 보유, 그것만이 한반도를 위협하고 세계 평화를 위협하는 것으로 생각하는 것. 그리고 미국의 군사비가 약 7천억 달러 가까이 되죠. 개발비까지 합치면은 1조 달러 됩니다. 그러니까 7천억 달러의 군사비를 쓰는 미국이 겨우 5억 달러를 쓰는 북에 대해서 미국의 안보를 위협한다. 이게 얼마나 합리성을 가집니까? 자, 이런 사실을 보면은 북에 대한 서방의 인식이라는 게 정말 왜곡의 극치를 달리는 거다. 이렇게 이야기를 할 수가 있고요. 이 통일에 관해서 사실은 앞으로 한 20년 정도 지나면은 남과 북이, 지금 현재 상태로 간다면 남과 북이
거의 대등하거나 역전이 될 가능성도 있습니다. 북은 지금 현재 지하자원의 그 매장량이 약 7조 달러인가요? 그 정도 됩니다. 그래서 골드만삭스에서 2009년 보고서를 낸 거에 의하면은 2030년이 되면은 중국 홍콩식의 통일을 하게 되면 이 통일 코리아의 GDP가 6조 5천억 달러로 세계 8위가 됩니다. 그때는 프랑스와 독일, 아마도 일본까지 능가하는 경제대국이 된다. 이렇게 이야기를 했습니다. 북에는 엄청난 지하자원과 석유 매장과 이런 게 있습니다. 이것이 아직까지 개발이 되지 않고 자원화가 되어 있지 않아서 그렇지 앞으로 한 20년 정도 지나면 그것이 자원화가 되고 그 다음에 북의 노동력과 남쪽의 자본력 그 다음에 기술력이 합쳐지면은 그야말로 통일 코리아는 엄청난 경제 강국이 될 소지를 갖고 있다. 이렇게 통일이 합리적이고 누구에게나 남북 모두에게 이익이 되는데도 불구하고 이게 외세의 끊임없는 개입과 그 다음에 냉전적폐의 그런 어떤 고정관념, 북에 대한 악마화 이런 것 때문에 합리적인 선택을 우리가 제대로 하고 있지 못하다는 이런 엄연한 사실을 우리가 제대로 인식을 하고 이제는 아까 선생님 말씀하셨듯이 소셜 무브먼트와 그 다음에 이 스테이트와 이렇게 뭐 좌파 정권이라든지 좌파 연립 정부라든지 이런 걸 통해서 이런 것을 확산시키고 실현시키는 그런 운동으로 우리가 발전시키는 그런 과제를 가지고 있는 것 같습니다. 네, 고맙습니다. 세계 남남, 쿠바, 북한 네 나라 중에 유독 미국은 북한을 지목해서 가장 악마화를 많이 하지요. 그래서 이번 기회에 이 코리아에 오신 외국 손님들께서 그 악마화의 진실에 대해서 많이 알고 가시면 좋을 것 같습니다. 자, 지금 그러면은 아직 얘기 못 하신 분이 그 황희준, 윤성일, 이동근, 박건우 동지도 있고 그리고 아까 우리 저기 쿠바에 누구시지? 모날 선생님이 질문을 또 받은 게 있고 또 우리 저기 최만수 소장님은 지금 이 중남미 이 집권에 대한 냉정한 평가를 하고 계시는 분이기 때문에 꼭 또 얘기를 좀 더 들었으면 좋겠습니다. 그래서 3부에서 여러분들 얘기를 좀 듣도록 하겠습니다. 10분간 쉬고 3부를 시작하도록 하겠습니다.